Lilly, Chief Executive Officer of Infinity Hospitality Services and former President of Kerala Management Association. CEO of Infinity Hospitality Service, Kochi, is a hospitality leader with over 25 years of experience, having held key roles at the Taj Malabar, CGH Earth, Le Meridian and Ramada Resort. She is actively involved in organizations like SKAL International, WICCI and KMA Women's Forum. Honored with prestigious awards, including Women of the Decade in Community Leadership. She is also deeply committed to social initiatives like Varsham 18 and Lily Creations, empowering women and the underprivileged. Today, we are privileged to hear her inspiring journey and insights. Ladies and gentlemen, please welcome our moderator of the session, Dr. Nirmala Lilly, with a big round of applause. Now let's welcome our esteemed panel members who have made significant contributions in their respective industries. Ms. Elizabeth Isaac, Founder and Managing Director of Gunam Beauty. Elizabeth Isaac, the founder and managing director of Gunam Beauty, is on a mission to create skincare that blends French formulation expertise with natural Indian ingredients. Born and raised in Kerala, she studied at Parsons, New York, and gained experience with global brands like Narciso Rodriguez, Ralph Lauren, and Givaudan. Her journey into skincare started when she faced severe side effects from acne treatments, leading her to explore natural alternatives. This passion led to the launch of Gunam Beauty in 2022, a brand focused on skincare and wellness with a commitment to sustainability. Today, Gunam has grown beyond skincare, helping people look and feel their best. We are excited to have Elizabeth with us to share her journey. Ladies and gentlemen, let's welcome Ms. Elizabeth Isaac. Moving on, our next panel member is Executive Director of SFS Homes, Ms. Tejaswi Lava. Please watch a video. Tejaswi Lava, Executive Director of SFS Homes, is a dynamic young leader shaping the future of real estate and hospitality. A third-generation entrepreneur, she drives digital transformation and sustainability. With a BBA from Symbiosis Pune, an MSc from the University of Warwick, and global experience in London's tech sector, she blends innovation with strategic growth. Under her leadership, SFS Homes expanded into hospitality, launching BLND, Trivandrum's first resto bar, which won Best Resto Bar of the Year 2025. Today, she joins us as a panelist in Rising Stars, the next generation of women leaders, sharing her vision on leadership and innovation. Let's welcome Ms. Tejaswi Lava. Welcome, madam. Moving on, our next panel member is Associate Director of Manila's Food Tech, Ms. Annie Vinod Manila. Please watch a video. Annie Vinod Manila, a dynamic business leader and Associate Director at Manila's Food Tech, the brand behind Double Horse. She plays a key role in finance and exports, driving strategic growth. With an MBA from Oxford and a finance master's from LSE, her experience spans investment banking, consulting, and market analysis. She has worked with BCG and EY Parthenon, co-authored a report on India's digital financial shift, and researched gender lens investing at the UN. Passionate about innovation, Annie continues to shape the food industry. Today, we are honored to have her share her insights. Please welcome Ms. Annie Vinod Manila. Welcome, Annie. Ladies and gentlemen, moving on, our next speaker of the session is Ms. Sneha Jis Kotukapalli, Chief Executive Officer, Altruistic Financial Solutions. Meet Sneha Jis Kotukapalli, a financial professional and entrepreneur. As CEO of Altruistic Financial Solutions, she prioritizes customer-focused financial strategies. She also drives business growth at Twinkle Treats and advises startups at Yescalator Management and Financial Consultants. Pursuing CPA alongside multiple master's degrees, Sneha brings expertise in finance and digital marketing, making a strong impact in the industry. Welcome, madam, and welcome all our eminent panel members.
With that, I would like to hand over the session to our very respected moderator, Dr. Nirmala Lilly, to lead this highly engaging discussion. Thank you. Thank you very much. First of all, thank you, Kerala Vision, for giving us this wonderful opportunity. And it's my absolute pleasure to have this, moderate this wonderful, gorgeous, brilliant new gen leaders. There's a small introduction is already got over, but still I would like to introduce them. ഞാൻ അവരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. കാരണം അവർ എവിടെ നിന്നാണ്, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു എൻട്രി ലെവലിൽ 50% ഉണ്ടാവും ലേഡീസ്, അതിൻ്റെ CEO ലെവലിലെത്തുമ്പോൾ അത് 6% ആവുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ആ 6%ലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെന്താണ്, ആരാണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് ആസ്ക് എലിസബത്ത്, I want you to introduce yourself as ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്, അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആരാണ്, എന്താണ്, are you the second gen, next gen ആണോ, അതോ second or third gen ബിസിനസ് ആണോ, അപ്പോൾ റിലേഷൻ എന്താണ്, പിന്നെ എന്താണ് അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിലോട്ട് വന്നത് എന്നുള്ള ആ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് യോഴ്സ് we would like to hear from you. Okay, thank you. Hi everyone. First of all, thank you for having me, Nirmala, and for inviting me on this platform. Happy to be here with a lot of other, beautiful women, as Nirmala said. So intro la parnengilum, like njan Gunam Beauty nu parnora beauty brand founder aanu. Palarum aalkar choikkum endana Gunam enna perittadu. So Gunam is oru vaak that my grandfather used a lot. And I grew up in the Tarvada Veedu, so he's someone who, from a small town in Kerala, Saltanana, he built a global company today that is supplying flavor and fragrance ingredients to the world's largest company. So I had the privilege of growing up in this household and learning about business and എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഒരിക്കലും ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന I never imagined, but it was happenstance. But again, my grandfather always said, if you have a wish, if you have a will, and you're willing to put in the hard work, and you have to believe that some things are out of your control, that things will work out eventually. So ഞാൻ ഗുണം എന്ന കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ റീസൺ, ചെറുപ്പം മുതൽ എനിക്ക് കണ്ടമാനം ആക്നി മുഖക്കുരു വരുമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഒത്തിരി ട്രഡീഷണൽ കൺവെൻഷണൽ മെഡിസിൻ കോസ് ലോട്ട് ഓഫ് സിവിയർ സൈഡ് എഫക്ട്സ്. സോ ഒരിക്കൽ എൻ്റെ ബ്രെയിനിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ബിൽഡപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ആക്നിക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത ഒരു മരുന്ന് ലോങ് കോഴ്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം. So again, lot of conventional treatments having failed me, I looked at more holistic solutions. And ഞാൻ eventually കൊച്ചിയിൽ ജനിച്ച് വളർന്നു, US പഠിച്ചു കോളേജിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ബ്യൂട്ടി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് I was very keen on it. So I was working in Paris, and COVID തുടങ്ങിയപ്പം I was thinking, okay, ഇനി അടുത്തത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. So that's how the idea for Gunam came about. So my family business that my grandfather started, കുറേ പ്ലാന്റും സ്പൈസ് ഓയിൽസ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് സിന്തൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ. So my idea was to take these ingredients from India and combine products. So yeah, that's how I launched Gunam 2 years ago, and we're still a very small company, but unlike a lot of you that sit within much larger organizations, but I think I have now the privilege of starting from scratch as well. But at the same time, you got some awards, right? Achieve, even though it is only 2 years. Yeah, some of the products have gotten awards from national level magazines, and last year we were also shortlisted by Nykaa for we were selected as one among 600 brands for a national level competition. Yes. Okay, I think the basic business is Synthite Industries, right? Actually, no. So my company is separate from Synthite. But you are the granddaughter of. Yes, that's CBG. right. Yeah, but my company is a different entity. It's not within the Synthite family. Not Synthite family. Okay. Yeah.
can we hear from, Annie? Sure. Hi, everyone. Very happy to be here today. So, for our business, Manjala's Food Tech, our brand is called Double Horse, which is essentially rice flours. Those are the products we deal with. It was started by my grandfather in 1960s. നമ്മുടെ ഫാമിലി തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ്. അവിടെ അരിയങ്ങാടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്രാൻഡ് റൈസ് ട്രേഡിങ്ങിൽ കൂടെ തുടങ്ങിയത്. ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് വി ട്രൈ ടു സീ ഹൗ കെൻ വി മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ കൺവീനിയൻറ്റ്, nutritious, as well as uphold the tradition element for the Malayali customer, also with the aim of making women spend less time in the kitchens, which goes for both genders, hopefully going forward. So അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് നമ്മൾ റൈസ് ഫ്ലവേഴ്സിലോട്ടും മസാലാസ് പിക്കിൾസിലോട്ടും ഒക്കെ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്തത്. ഫ്രം എ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ് ഞാൻ സ്കൂളിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തത് തൃശ്ശൂരിനായിരുന്നു. ഫ്രം ദർ വി വെന്റ് ടു ബാംഗ്ലൂർ, ആസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മലയാളീസ് വുഡ്. And from there to London for my education in finance and private equity, and post that an MBA from Oxford. I think the larger goal was to always associate with the family business in some way, because we also grew up being passionate about the business, about the sector we were in. So I worked elsewhere for some time to get some experience outside, which was Boston Consulting Group in Bombay and Bangalore, and then moved to the business. Even within the family business, I work closely with exports, finance, as well as overall strategy. Still very new into the business, so still very much in the learning phase, about 7 months in. So a lot of learning underway. Yeah. Oh, that's nice. So little, too young, 7-year-old, 7 months 7 old. months in the business, only. yes. Okay. Until then, I was working with BCG. So See, you feel that, some experience from outside your family business is yeah. good. As my uncle would also say, make your initial few mistakes elsewhere and then come in. So yeah, works both Nice. ways, yes. Okay, good. Anything else you want to say about this is the only business or something else is also? This is mostly what we do. This because is our mother brand, and this is what we focus Okay, on. because yes. we all vouch for that product. We always Thank use you, that. thank Okay, so can we hear from you, Tejas? എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. Thank you so much for having me here, Kerala Vision, and making me part of this panel. So my name is Tejasvi Lava. I'm from SFS Homes. I'm a 3rd generation member. I did my schooling in Choice School, and other kind I went to Symbiosis Pune to do my undergrad in accounts and finance. I also was in France for 6 months on a student exchange. And other kind I did my master's in UK in University of Warwick in innovation and entrepreneurship. I even worked in UK for about a year. But other kind I was thinking that our family business is there here. I always had the agraham to come and be here in our family business. So SFS Homes was a vision of my granddad, Mr. Pre Krishnan. He was actually an industrialist, but he always had the vision of, doing residential housing in Kerala. And my dad and my uncle are the ones who took it forward. So, like my grandfather used to always say, like 3 things which are essential for everybody is like roti, kapda, makan. So in that way, we expanded to hospitality and fashion as well. So you can say like makan is residential real estate that we do. A roti part is our hospitality. We have a hotel and suites called Homebridge in Trivandrum, and Spice Bridge, which is a multi-cuisine restaurant, as well as a blend resto bar, which recently won awards as Kerala's best resto bar, given by Zomato. And for the clothing part, we have our fashion venture, which is called Vedika, which is into designer wear in Trivandrum. So as my role, I try to innovate as much as possible and bring in new ideas into the business. Thank you. That's great. So it is diversifying the business is easier once you really conquer one successful incident. Yes, we're trying to focus on like being a lifestyle builder. So in that way, instead of just residential. Everything is there. Yeah. Okay, thank you. Yes, please go ahead. So I'm Sneha Kotakapalli. By profession, I'm a business strategist and financial advisor. And by passion, I'm an advocate for financial literacy. So currently, I hold the position of CEO of Altruistic Financial Solutions. To academically support on the technical side, I have done a BS degree in data science
and programming from IIT Madras. And on the finance side, I have done a master's in commerce, specializing in accounting and taxation, along with CMA India and CPA USA. So coming to my firm's name is Altruistic Financial Solutions. ഈ പേരിന് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ആൾട്രിസ്റ്റിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ്ലെസ്. സോ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആ പേരിടാൻ കാരണം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇസ് ദാറ്റ് വി കീപ് യോർ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അബവ് ആസ്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു വെഞ്ചറിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ബാച്ചിലേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ബാച്ചിലേഴ്സിലാണ് ഞാൻ കൊമേഴ്സിലോട്ട് കയറുന്നതന്നെ. സോ ബാച്ചിലേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഫൈനൽ ഇയറിൻ്റെ സമയത്ത് കോവിഡ് വന്ന് പാൻഡമിക് വന്ന് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളായി, കുറേ പേർക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വന്നു. സോ ടിൽ ദെൻ എൻ്റെ ഫാദർ ഈ ഡൊമെയിനിലായിരുന്നെങ്കിലും അപ്പയുടെ പ്രൊഫഷൻ, അപ്പയുടെ ഹെക്ടിക് ഷെഡ്യൂൾ കണ്ടിട്ട് ഇതിലോട്ട് വരാൻ എനിക്കൊരു ഹെസിറ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഹി വാസ് ഓൾവേസ് ബിസി. പക്ഷേ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഐ നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് റിസീവിങ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് കോൾസ് ആൻഡ് a lot of people were taking his advice, and ആ സമയത്ത് there was a lot of financial problems. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഓക്കെ, ദിസ് ഹാസ് എൻ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ പീപ്പിൾസ് ലൈഫ്, ഫൈനാൻസ് ഹാസ് എൻ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ പീപ്പിൾസ് ലൈഫ്. അപ്പോൾ ഐ ഓൾവേസ് വോണ്ട് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് എ ചേഞ്ച്. അങ്ങനെ ഐ ഡിസൈഡഡ് ടു ജോയിൻ ഇൻ ആസ് എൻ intern at my father's firm. So the first 2 years I was an intern. In the beginning of 2023, my grandpa passed away. So he was an advocate for financial literacy. അപ്പം ഡാഡിയുടെ ഓൾവേസ് ഒരു ഡ്രീം ആയിരുന്നു ദാറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യലി എംപവർ ചെയ്യണം ആളുകളെ, ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഡാഡിയുടെ പേരിൽ പോൾ കുട്ടുകാപ്പള്ളി ഫൗണ്ടേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു. പോൾ കുട്ടുകാപ്പള്ളി ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഞങ്ങൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി ക്ലാസ്സസ്, ഫൈനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ബിക്കോസ് കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് കുറേ മനുഷ്യർ കുറേ ഫൈനാൻഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓർക്കുന്ന പോലും ഇല്ല. കണ്ടിജൻസി പ്ലാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ഓർക്കുന്നില്ല. അപ്പം അത് പ്ലാൻ ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പം കോവിഡ് പോലത്തെ ഒരു പാൻഡമിക്, ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയ സാധനം അത്ര ബാഡ്ലി അവരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നായിരിക്കും. അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ വെച്ച് തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് അഡ്വൈസ് കൊടുത്തു. അപ്പം ആളുകൾക്ക് അഡ്വൈസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ദേ കം ബാക്ക് ടു അസ് ഒരു ഫ്യൂ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെയിങ് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത്, പക്ഷേ അവർ ഇതാണ് തന്നത്, ഇത് ആണോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. സോ അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇവരൊക്കെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തല്ല, ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനമല്ല ഈ സോ കോൾഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏജൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. അവർക്ക് സെല് ചെയ്യാൻ എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ ഉള്ളത്, ദേ ഇമ്പോസ് ദാറ്റ് ഓൺ ദ ക്ലൈൻറ്റ്. ക്ലൈൻറ്റിന് എന്താ ആവശ്യമുള്ളത് അതല്ല അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദേ സ്റ്റേറ്റ് ലൈക്ക്, ഓക്കെ, വൈ കാണ്ട് യു ഇറ്റ് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട്, വൈ കാണ്ട് യു ഇറ്റ് സെൽഫ് പ്രൊവൈഡ് ദോസ് സർവീസസ് ടു അസ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ മൈ ഫാദർ വാസ് ലൈക്ക്, ഓക്കെ, വീൽ സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് വെർട്ടിക്കൽ. അങ്ങനെ വി ബ്രാഞ്ച് ഔട്ട് to individuals. Angane Altruistic Financial Solutions came into being in 2023. He asked me to take charge of it, and because I'm passionate for it and I believe it has a strong role to play in change and impact, I took it up and now I'm spearheading its overall operation. So we have just been around for almost 1.5 to 2 years, so we are still new. My father's been around in this domain for like over 3 decades. So, but this firm is relatively new and I am building it up from scratch. Like she said, it's a journey, but it's nice. It's nice. That's nice because accounts and finance and all that is not meant for women. That's what most of them think. അതായത് കുറച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫിനാൻസിൻ്റെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഹസ്ബൻഡിനെ ഏൽപ്പിക്കും. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് then it's a history. So there is somebody that's doing a lot of things with the finance and advising. That's really nice to listen to you. And then let me ask you, Tejasvi, how do you actually balance the tradition and innovation, when the balancing innovation with the maintaining the legacy of your business? Because all of your father or uncle and a lot of people are there, and the tradition, and I'm sure that there are a lot of innovation. So how do you balance it? How? So I think actually tradition comes hand in hand with the culture of the innovation comes hand in hand with tradition, because the culture of an organization, any successful organization for that matter, should be innovation. Because only if you keep innovating over time can you be successful, because things keep changing. So I think in our family business, my uncle and my dad have been
very accepting of new ideas. Just like even if I give idea, any other employee gives idea, it's always based on, if it's profitable or in terms of the business. So I feel like accepting that change is there, accepting about adaptability is very important. So I feel there's no difference. It's basically part of the culture of the organization. Hello. I just wanted to ask you about that Guna Beauty products. I'm sure that most of the women seated over here will be interested in knowing more about that. So the benefits or എനിക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് അതിലോട്ട് വന്നതെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളോ ബെനിഫിറ്റ്സ് അതൊക്കെ അറിയാനായിരിക്കും അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഹൗ ആർ യു ഗോയിങ് ടു സ്കെയിൽ ഇറ്റ് അപ്പ് യുവർ ബിൽഡ്? So first and foremost, because it started with my experience with acne, എനിക്കറിയാം it's not just മുഖത്തെന്താ തേക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, it's also what you consume, your stress levels, pala aspects are really important. So as a brand we talk about a holistic approach. So with respect to our products, they're meant to heal your skin, nurture your skin. Palathum namla again, not that fairness is not something that people don't care about anymore, but as a brand that's not something we push for. Instead we talk about healthy skin, and to go along with the skincare, we also started selling supplements last year because I believe in the inside out approach. So I don't want to talk about the specific products, but you can visit our website to learn more about that. Yeah. Thank you. And to you, Annie. And the family business is often deep rooted and ഒരു വാല്യൂ ഒക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ അഡീഷൻ ദാറ്റ് you can give it to your business? Have you ever thought about it? Sure. So I think when any new generation comes in, they can really help the business stay connected with the changing trends, especially with the D2C brands that we see. It's a lot of changing landscape that needs fast adaptation, be it from a product standpoint, from a marketing standpoint. Just to stay connected and the agility ensure ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം ഒരു next generation എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ value addition to the business is what I think. Now, I asked that question. So what is advice that you can give to the women, how to handle their finance? So I believe that the financial blueprint of somebody is like their fingerprint. It varies from person to person. അപ്പോൾ ഒരാൾക്കുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ ഗോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഉള്ള ആ ടൈം പീരീഡ് ആയിരിക്കില്ല വേറൊരാൾക്ക്. അപ്പോൾ അത് എത്താനുള്ള രീതി ഓരോരുത്തരും അനുസരിച്ച് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ബട്ട് ജനറലി ഇഫ് ഐ സേ വിമൻ ഷുഡ് ടേക്ക് ചാർജ് ഓഫ് ദ ഫൈനാൻസ് ആസ് ഇൻ ഈ ഡേ ടു ഡേ ഹൗസ് ഹോൾഡ് കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് എക്സിക്യൂഷനിൽ തന്നെ ഒത്തിരി ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. സോ women passively control a lot of their finances. It's just that അത് ആക്റ്റീവ്ലി ഒരു ടേംസിലിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻ ദ ബിഗർ പിക്ചർ they do not take the forefront. അവിടെ they lean on to supposedly the male counterpart or their sons or someone else. So ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യുക, ദാറ്റ് ഇസ് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് അവരെ റിയലൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, അതിൻ്റെ വാല്യൂ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക, അത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ ഐ എം സംബഡി ഹു ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇസ് പാരമൗണ്ട്. നമുക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കൊരു ഫ്രീഡം ഓഫ് ചോയ്സ് ഉള്ളൂ. അപ്പം ചോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ് ഉള്ളൂ. സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്താ പറയുക കാര്യങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത് ബീറ്റ് ഇൻ ഹോം ടുവേർഡ്സ് എ ബിഗർ എൻവയൺമെൻറ്റ്. അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഐ വിൽ സേ start like very small, maybe start a savings account in a bank. You should definitely have a bank account. It's like a must. It doesn't matter if your husband handles the money or you even if you're working and you do something else, okay, you need to have a bank account that is solely yours. It's not a joint account, it's not shared with anyone else. It is your account and the money in that is managed by you. So that is the first thing.
subsequently, when we go into it, you know, you should start investing too, because savings, inflation, which I just came with, gives negative returns, okay? But as a first step, because it's a long journey, the first step, start a bank account. It is very important. Okay, thank you so much for that answer. And I just want to ask Tejasvi, what strategy have you implemented to modernize or expand your business while staying true to its core identity? Our business, to modernize it, generally, generally any business, from zero, when you start, it's much easier than pushing it from 90 to 100. So I think in terms of modernization, we always have to be abreast with the new technology. Like now smart homes are a thing, like to handle all systems in your house through your phone. So everything is digitalized, and I feel things that I would handle mainly are like digitalization and sustainability. That's what is garnering more attention right now. So I feel sustainability in terms of, green building. So we are one of the first builders in Kerala to have green building houses. And so we keep promoting that because of a sustainable future. Great. I just wanted to ask you, as while you are, this is a Gunam is a new product, have you faced any challenges so far? Plenty. I think all of us in Namla ella aspectlum we face challenges on a day-to-day. But I think with each challenge comes a learning. So I'm grateful that I get to, do this every day and learn from each, whether it's a mistake or challenge that, we're able to overcome as a brand. Pinna സഹായിക്കാൻ I never hesitate. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസ് ചെയ്ത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു I mean, so products, like we import our products from France, skincare products. First batch we import like, the typical thing to do would be, obviously we do it proper channel, but for me, we had some issues come up with like the paperwork, though everything was perfect. So, I took the initiative to say, go and meet the customs officer and, make sure because as a business owner, though I can get away by sending someone else, I feel like understanding every aspect of the business, or, whether it's finance to, inventory management, alla aspectlum, to have that experience or a learning is very important. So I can't recall another specific incident, but like simple things about, getting your hands dirty, I think is very important, especially as a new brand. Okay, thank you. And Annie, I just wanted to ask you, yes, I know that you're only 7 months, but still, have you ever thought of have you set any goal, or have you thought that from 5 years from now, what do you want, where you want to take the business? Definitely, and I think this is a joint dream that we have at Double Horse. Not just in terms of financial targets, but also how are we becoming a partner in your nutrition, in your kitchen convenience, and just the way you consume your food, right? So how we want to partner when the need itself is changing. People are becoming health conscious, people are doing label reading now more vigorously. They also care about the supply chain, and they want to track where the food comes from. So when the needs are changing, how are we able to support the changing needs is something that we are constantly thinking about, and keeping up, being relevant in these fast changing times. And on the procurement side, one of the big goals that we have will be, climate change is one thing that is a challenge, especially farmers in the good work cheyumbam namukku manasilam avarku field il endokka challenges aanu varunathu, monsoon vary cheyumbam endokka prashnagal. But there's an exciting opportunity by way of what digital presence. It could be remote sensing technology, precision farming. So Nammal as a company, how can we also work together with our backward integration cheyda to farmers in the Kode to ensure that they also benefit in the process, and we are able to pass it on to our customer and grow as a company in the meantime. So that would be it.
Hello, thank you so much. And Tejasvi, let me ask you, you've been there for a few years, like in the business. No, actually, I've recently joined, not even 7 months, probably 3. Yeah, I'm very new into the business because I just came back from UK. Uh-huh. So I'm sitting with some kids, gorgeous, pretty, brilliant ladies. Experienced Actually, elsewhere, but new to the experienced. business. Yeah. See, but the decision you have taken to join this business, let me ask you then the support system. Support system, you think it is good and you need. There are a lot of women that don't have any support. But how do you feel that because of the support system that you will be able to perform better? അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വേറെ കോർപ്പറേറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണോ ഏതായിരിക്കും അത് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു? I feel, especially in our field, real estate, it's always been a male-dominated field. So even first for my dad and uncle to even think of, ladies joining the field was still like, to talk a lot about it. And my uncle has 2 daughters. So we're all like 3 girls with no sons-in-law in the business. So it's basically up to us. In a way of a support system, I think it's necessary in terms of, like, it's my personal feeling in this business, because I feel like if my family wasn't part of real estate, I might have not joined it. So I keep my dad and my uncle as mentors. So I listen to whatever they say, just follow follow them like a shadow. So that's how I think, like, having a mentor is very important, because for in real estate in Kerala especially, it's not like you can just do a course and do it. It's all through experience. And my dad and uncle are in 40 varsham, they have experience in this industry. So I think in that way, yes, I'm very fortunate to have this support system, but also feel very like a lot of heavy responsibility because now I have to prove it to them. Okay. Sneha, do you have freedom to take decisions? Because I know that you have got your parents' support, and of course, you always say that your father is your role model. And are they pampered and they are there to take all decision? അങ്ങനെയാണോ അതോ തന്നെ ഡിസിഷനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ബോൾഡായിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? അമ്മയെ ടെക്നിക്കലി സഹായിക്കാറുണ്ട്, അതുപോലെ ഫാദറിന് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കണ്ടത് ഫാദറാണ് റോൾ മോഡൽ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവരോട് പറയാറുണ്ടോ? എങ്ങനെയാ അത്? So actually, ഈ ബിസിനസ്സിലോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് തന്നെ we have a very close rapport at home. അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ there was always a free flow of communication. So free flow of communication ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക, I always had the freedom to be opinionated. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം. If it differs from what my parents think, they'll see it from my point of view, and if it makes sense, they'll take it in. Over the years, there's been a lot of transformation in that whole aspect, because the world is changing very fast. The youth is adapting to it even faster. So to bridge that gap itself, some things that seem normal and okay for us might seem a bit too much for them. So our bridging gap then we had this open conversation and everything. And one thing my parents ensured was that I have a strong voice and a strong stand. എന്താ എവിടെ ആരാന്ന് വെച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ, എന്താണ് കാര്യം അത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം, ഇറസ്പെക്റ്റീവ് വെദർ ഇറ്റ്സ് യുവർ ഫാദർ മദർ ഒക്കെ. ഇഫ് ദേ ഡു സംതിങ് റോങ്, കോൾ ദം ഔട്ട്. അപ്പം ആ ഒരു അപ്ബ്രിങ്ങിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വെൻ ഇറ്റ് കെയിം ടു ബിസിനസ് ഓൾസോ ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു എക്സ്പ്രസ് മൈ വ്യൂസ്, ആൻഡ് മൈ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ ബോത്ത് ടേക്ക് മൈ വ്യൂസ് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ. സോ ദർ ആർ ലൈക്ക് മൈ ഫാദർ ഇസ് മോർ conventional and I have a slightly more unconventional approach to finance as such. So edakki vecha there is a conflict of interest, but nan explain cheyda like why it works in today's age, like technology anengilum why digitalization is important, why using technological platforms are important nakka parayumbo he understands, maybe not immediately but eventually. So I do have that freedom, and I get to be opinionated, so that's not an issue at home. Okay. So I just wanted to ask you that
you really want to become the product you already innovated. You continue innovating, or have you ever thought of getting into an organization working? Because I know that your father is also working in Synthite, right? Have you ever thought of just joining a business, or you really wanted to be away from that business? Cherpamadla, there was never any pressure to join the business. He always encouraged us to do what we wanted and explore opportunities. And if we wanted to join the business. So my brother is a part of the business today. But I think I have the privilege of creating something of my own, but of course with some support and help from the larger organization. So my company is still separate from Synthite, but I think I have a lot of the privileges that come with. So if any question about, say, food safety or whatever, some aspects, I'm able to call people and get their help, which is, I think, a huge advantage. But that being said, generally the kind of probably funds, I mean, earlier Mate, the Saya CEO, she was talking about how in the recent past, I think almost 3/4 of new startup businesses have at least one woman founder, right? But when you're looking at the percentage of funding that they get, it's so insignificant. So ultimately funding illanda, large companies companies won't make it in the long run. So I recognize the privilege, and I hope that someday I can grow this company and give other women and other people the opportunity that I received. Okay. Yeah. Annie, I just wanted to ask you, because see, you're a professional turned entrepreneur now. So you had this ambition to become an entrepreneur, or you just you went to work to become efficient from day one? What is that? Or you enjoyed working as in a corporate? Because I'm also a professional turned entrepreneur. So recently I met a person. From 12 years onwards, he was started working. But 22 ആയപ്പോൾ ഭയങ്കര അച്ചീവറായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ബിസിനസ് അക്യുമെന്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? അതാണോ അത് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഇതിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി encourage ചെയ്തത്? I think anyone can have the entrepreneurial spirit, and it's something that I have a lot of respect for. And people who have that risk appetite to do things, get things done, should really go for it. Karnam, that ability to bring people together, to get the system working, is not something that everybody has or has the resources to pursue. So I have a lot of respect for entrepreneurial energy, and I think entrepreneurship is the larger goal. But with the years, I spent about 3 years between EY, BCG, and doing research at the UN. But those years really helped me to develop the soft skills, scenarios, and how escalation works, or how even the organogram works in established companies. Adinapatiyaka manasilakan patti, how they do their budget setting, working towards target, and team dynamics also, which may not come to you when you join a family business, since things tend to be a little muted at the top. I think there's definitely elements I've learned, soft and otherwise, but a lot of respect for entrepreneurial energy. Okay, thank you. I think it's a wonderful panelist. I think all of you spoke very well. I'm sure ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അത് ഇത്രയും ചെറിയ ഏജിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി അധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ കറേജ്, നിങ്ങളുടെ ഈ അമേസിങ് ടാലൻറ്റ്, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, ഇന്നോവേഷൻ, ഇതെല്ലാം തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടായെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇനി ഫ്യൂച്ചർ എൻഡിവറിലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സക്സസ് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിഷ് ചെയ്യുകയാണ്. വൺസ് അഗൈൻ ഐ ലൈക്ക് ടു താങ്ക് കേരള വിഷൻ ഫോർ ഗിവിങ് us this wonderful opportunity. Thank you very much. Hello. It was indeed a wonderful discussion. It was amazing to hear from our young entrepreneurs. Ladies and gentlemen, അവരെ ആദരിക്കുന്നതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ സമാപന സമ്മേളനത്തിന്
മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദരണീയനായ പോർട്സ് മ്യൂസിയം ആർക്കിയോളജിക്കൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ അവർ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ വിനയ പുരസ്കരം കേരള വിഷന്റെ പേരിൽ സ്ത്രീലോക 2025 സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സർ ഫോർ ജോയിനിങ് അസ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, now it's time to honor our esteemed panel members. I would like to request our moderator of the session, Dr. Nirmala Lily ma'am, to kindly hand over mementos to our distinguished panelists, thereby honoring them. Ma'am, please honor Miss Elizabeth Isaac. It was indeed a wonderful discussion. So the future is indeed promising. May I request our honorable moderator, Dr. Nirmala Lily ma'am, please honor Miss Elizabeth Isaac. Next, ma'am, please honor Miss Tejaswi Lava, Executive Director, SFSO. Thank you very much for joining us. Thank you very much, Miss Tejaswi Lava. Ma'am, please honor Miss Annie Vinod Manila. Thank you very much, Miss Annie Vinod Manila, for your highly encouraging participation. Thank you very much. Nextly, ma'am, please honor Ms. Neha Jess Kotakapalli, CEO, Altruistic Financial Solutions. Thank you very much, Ms. Neha. It was indeed wonderful to have you today with us. Thank you. And now, ladies and gentlemen, to honor our distinguished moderator, Dr. Nirmala Lily, I would like to request Ms. Tasneema Sharif, Executive Director, Rifta Group, to kindly join us on stage and hand over the memento to our moderator, Dr. Nirmala Lily, who efficiently navigated this beautiful discussion. Thank you very much, all of our panel members. Please join us for a quick photo op. Thank you very much. ബഹുമാന്യരെ, കേരള വിഷൻ ന്യൂസ് 24/7 പവേർഡ് ബൈ നന്ദില ജി മാർട്ട് ഒരുക്കിയ സ്ത്രീ ലോകം വിമൻസ് ലീഡർഷിപ്പ് കോൺക്ലേവ് ആൻഡ് അവാർഡ്സ് 2025 അതിൻ്റെ സമാപനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ, ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ടു. നമ്മളെല്ലാവരും അത് ശ്രവിച്ചു. ഒരുപാട് നമുക്ക് പ്രചോദനവും അറിവും പകർന്ന